ఇప్పుడు మీ మధ్యలో రూమర్స్ ఉన్నాయని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు, లైక్ మీరిద్దరు కలిసి చాలా మూవీస్ చేశారని. Yeah, that's true. So this is so we decided no. See, first movie there was no rumor. Second movie we started dating. In the middle we broke up. Then Andagadu we patched up. I told him one more movie we do, we'll get married also. మీ ఫ్యామిలీ వరకు వెళ్తే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? So she knows that I wasn't dating, so she was not bothered. So she doesn't bother. And then immediately my next film was with him. We have been in touch. He knows what's happening in my life. I know what's happening in his life. So ఫుల్ కంటిన్యూస్ హిట్స్ తో ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉన్నారు. సో హౌ ఆర్ యు ఫీలింగ్? మధ్యలో కొంచెం ఫ్లాప్ కూడా అయింది నా బ్యాలెన్స్. Then we don't say that to her. She'll feel very bad. Rakul and Nithya Menon have supported the statement. They have mentioned that in one of the interviews. సో తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ అటు ఇటు అవుతే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? గోల్డెన్ తో ఐరన్ లెగ్ అయింది. ఇంకా పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోతారు. సో అప్పుడు చేస్తారా ఇలాంటి రోల్స్? That time it depends who the hero is or the director is. Then I'll probably do it. That's picturized on me. I love that song also. Could you hum? No. Have you heard my voice? I cannot sing to save my life. Even if someone says I'll shoot you, you sing, I'll die, but I won't sing. కుమారి 21F మూవీతో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి బబ్లీ రోల్స్ చేస్తూ వచ్చింది. ఇప్పుడు తన లేటెస్ట్ మూవీ అందగాడుతో మళ్ళీ మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది. ఇప్పటికే మీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ హెబా పటేల్. ఇవాళ మనం హెబా పటేల్తో మాట్లాడుకుందాం. హాయ్ హెబా. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? I'm good. How are you? ఐఎమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఫుల్ కంటిన్యూస్ హిట్స్తో ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నారు. సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? మధ్యలో కొంచెం ఫ్లాప్ కూడా అయింది నా బ్యాలెన్స్. ఫ్లాప్స్ డజంట్ మ్యాటర్, లైక్ ముందు హిట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? I don't know. I think in the last one year, some months, I've realized that hits and flops are not in my hands. So whenever the movie does well, you feel happy for 2-3 days and move on. If it's a flop, you feel sad for 2-3 days and move on. And movie is done. You can't do anything about it. So how is it working with Raj Taran? This is your third film with him. Yeah. So It's your chemistry. There's no chemistry actually. It's just that I started off like my first proper film was with him. Okay. And then immediately my next film was with him. And in the middle, we have been friends. So we have been in touch. He knows what's happening in my life. I know what's happening in his life. So we were never off touch. We were always in touch and friends. So it doesn't really feel, there's no chemistry. Just that because I'm friends with him and I've never really been friends with any of my other actors. That's why the chemistry is there. Otherwise, it's the same with working with any other actor. Kumari 21F was the biggest hit in your career. So it is like a milestone. So did you expect like that movie? Honestly, I wasn't thinking. Because it was, I don't know, I never thought about it because that was the only movie I was doing. After that, it was like there are 3-4 projects. So if this is there, you have to divide your attention equally. In Kumari, that was the only project I had. So I had to give everything I had to that project, and obviously I wanted it to do well, but I didn't expect it to do so well. Telugulo my favorite hero like and heroine ever? Hero, see, I like a lot of heroes, but as an actor, I really like Nani. And as an actress, I think I really like Regina. So you admire them? Admire is, I don't know. I admire my friends and family. I don't really admire actresses that much. So who is your inspiration? Like movies lo ravalani ela anpichindi meeku? I wanted to be a journalist, and then post that, like when I started taking up my mass media course, that's when I started getting modeling offers. So that's when I thought of giving acting a shot. If it was not an acting, I would have probably been a journalist by now. So how supportive is your family? Like initially they weren't. Initially they were skeptical because I didn't know anybody. But when I decided, I told them give me this much time. If I don't manage to get some work in this much time, then I'll quit and take up a job. So in that time and post that, they've been very supportive. They've never not. So now how happy they are like seeing your growth? You should ask them. My mom is more than happy. She's worried that I live alone in Hyderabad. So her happiness is there, but her concern is there more.
మీ ఫ్యామిలీకి లైక్ ఇండస్ట్రీతో ఏం టచ్ లేదనుకుంటా. Not even from a distance. If I tell my mom this is the movie I got, this is the project I should do, she said, how can you ask me, what do I know? She doesn't know anything. సో ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ అందరూ దే ఆర్ టేకింగ్ అప్ బిజినెస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ బిజినెస్ అండ్ దే ఆర్ సెటిల్డ్ లైక్ వెల్ సెటిల్డ్. లైక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ I don't have that much money till now. After I make some more money, I'll think about it. ఇప్పుడు ఉన్న టాక్ ఏంటంటే లైక్ ఇండస్ట్రీలో హీరో ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఎక్కువైపోయాయి అండ్ హీరోయిన్స్కి సపోర్ట్ హీరోయిన్స్కి రోల్ చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ డూ యూ సపోర్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్? See, so far, whatever movies I have gotten, I was very happy with my roles in the film. So, I believe in doing commercial and both. So, I wouldn't say that's true. Rakul and Nithya Menon has supported the statement. They've mentioned that in one of the interviews, Telugu industry is one of the great industry. Like we gain respect a lot compared to other industries. So, do you support the statement? Yeah, that's true. See, even from the heroine-oriented point of view, I started off with Kumari. The title of the movie was given to me. I was given the most important role in the film. So, I can't really complain that I'm not getting good roles. So, but yeah, see, I started off with a Tamil film, then I did a Kannada film, and then eventually my third debut was in Telugu. So, Tollywood has genuinely been more accepting, and yes, it's true that there's a lot of love and respect. Once they really like you, there's no stopping to their love and respect. And talking about this movie, ee movie lo mee character I play a doctor in the film. I cannot tell much because then it will reveal the story, but I'm instrumental in getting his sight back, and after he gets his sight back, whatever issues he goes through with my family, that's the part I play in the film. ఈ మూవీలో హీరోది బ్లైండ్ క్యారెక్టర్. Not for the whole film, like for some time. ఎలా అనిపించింది ఇలాంటి క్యారెక్టర్తో మీరు యాక్ట్ చేయడం? See, if I tell, I am not aware that he is blind in the film. So, for me, I have to pretend like he is normal sighted. So I didn't know. సో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఫ్యూచర్లో మీకు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఇంకా ఆఫర్ ఇస్తే నేను చేస్తా. అంటే లైక్ ఎలాంటి రోల్ మీకు చేయాలని ఉంది? I don't have any such role I don't have any dream role. Even if it's a commercial film where I play a quintessential, like just the typical heroine, if I'm happy doing it, I'll do it. If it's a heroine oriented film where there's no other person, just me and somebody else, if I like the story and if I want to do the film, then I'll do it. I want to do only such roles or such roles. It depends on my mood actually. One day I want to be a typical heroine, one day I want to bring about a change. I have very different moods. So how do you select a script? ఒక స్టోరీని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మీరు ఒక మూవీ చేయాలంటే? That also I told you, no, it's on my mood. Someday, even if I have 3 scenes in a movie, I'll be like, yeah, I'll do the film. Someday the entire movie has to revolve around me, I'll still not be satisfied. So it depends on my mood. సో ఇప్పుడు ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్లో ఉన్నారు. సో ఒక 5 years డౌన్ ది లైన్ అలాంటి రోల్ వస్తే అప్పుడు మీకు ఇంకా పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోతారు. సో అప్పుడు చేస్తారా ఇలాంటి రోల్స్? That time it depends who the hero is or the director is. Then I'll probably do it. So it depends on the director and the hero. Yeah. The length or the importance of the film, like character, depends on the hero and the director. And ఈ మూవీ డైరెక్టర్ ఇంతకు ముందు రైటర్ ఆయన. సో ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇది. ఎలా అనిపించింది ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? See, one of the major, initially I was a little skeptical of taking up this film because it was my third film with Raj. And it's not been that long that we haven't worked together. So I was skeptical, but Velikonda Srinivasa, when he narrated the script, I loved the script. So I decided that even if there was some other hero, probably I would have still done the film. So it didn't matter to me. So I just took it up because of Velikonda Srinivasa. So how is it working with AK Productions? This is your second? This is my second film. Production values and all. See, even during Ido Rakam, it was a smooth sailing journey. In fact, because Kumari was so stressful, Ido Rakam was a holiday. It was very like, I finished the movie in like 30-35 days. Oh, that's it. Okay. Because see, there were so many people in there, so I had a very little part to play in the film. In Andagadu, I had a lot more to do, but then the way they treat, the way they manage their people, everything else is always very nice. I've never had any complaints from AK Entertainment. So, ఈ మూవీ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి. Shekhar Chandra sir ke saath, this is my third film. He gave me, like Neetonte Chalu from EPC is my favorite song from my career, from all the movies that I did. So I always have that love for him that he gave me one of the nicest songs.
And in this movie also he's done a great job. There's one more song that's picturized on me. I love that song also. Could you hum? No. 2 lines. Have you heard my voice? I cannot sing to save my life. Even if someone says I'll shoot you, you sing, I'll die, but I won't sing. టాలీవుడ్లో ఉన్న టాప్ హీరోస్తో మీరు ఏ హీరోతో వర్క్ చేయాలని మీకు ఉంది? All. I'm very greedy. ఏ ఆస్పెక్ట్ చూసి స్క్రిప్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు? లైక్ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి స్క్రిప్ట్? I don't. మూడ్ ప్రకారం కాకుండా లైక్ నార్మల్గా either the production house or the actor or the director or the money or all four of them. సో ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది అందగాడు? How can I tell you, the audience యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లైక్ ఉంటుంది కదా కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ మూవీ ఇలా ఉంది లైక్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ I don't know. I honestly don't think like that. I'm always very unhappy till the release. Sometimes I'm excited, sometimes I'm dissatisfied because I am a very self-critical person. I always think I'm not nice. So for me to decide, I'll say no, it's not nice. So I'm not the right person to ask this question. రూమర్స్ ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయాయి అందరికీ. సో మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు రూమర్స్ ఇప్పుడు? Sometimes I feel bad. Sometimes I feel whether I'm doing something wrong. Sometimes I laugh. I told you, everything depends on my mood. అంతా మూడ్ మీద డిపెండ్ అని అవుతుందనే చెప్తున్నారు ఇందాక నుంచి మీరు. I'm telling you, no, sometimes that same rumor I'll laugh. But if I'm in a bad mood, that same rumor I'll cry. So I don't know, it depends on my mood or my state of mind. హ్యాట్రిక్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? హ్యాట్రిక్ హిట్స్ ఉన్న ఒక హీరోయిన్ అని అంటూ ఉంటారు కదా. సో తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ అటు ఇటు అవుతే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? Golden to iron lega hindi. యా ఐ వాజ్ జస్ట్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ దట్. ముందు మిమ్మల్ని చాలా గోల్డెన్ లెగ్ హీరోయిన్ అన్నారు, తర్వాత ఒక ఫ్లాప్ రాగానే ఏదో అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? లైక్ హౌ డు యూ రిసీవ్ దిస్ కమెంట్? See, when I was getting hits, that time I was taking it well. And I knew eventually some movie of mine was going to flop. It's not like all my movies are going to be compulsory hits. So yeah, you feel bad for some time, but then you move on. ఈ మూవీ హీరో ఓరియంటెడ్ మూవీలా అనిపిస్తుంది. Story oriented is the right word because see, obviously the story revolves around Raj Tarun, but I don't understand this hero oriented, heroine oriented. See, when there's a girl doing the strong character, it's called a heroine oriented. But you don't call, if some actor does the movie, if Raj or Nani or someone does a movie, you don't call it hero oriented. So I don't see this distinguishing. గ్లామర్ రోల్స్ మీరు ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఎందుకని? I don't know. I'm the most least glamorous person. So I don't know if people see me as glamorous. Okay, thank you. అందగాడు మూవీలో లైక్ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ నార్మల్గా కుమారి 21Fలో సచ్ అ బోల్డ్ మూవీ లైక్ Kumari was a love story. This is not a love story. This is more of Raj Tarun's life story. My part in the film is just a part in his life. Like we have a love story, but he has a lot of separate tracks. So this is not a love story. Kumari was a love story, so that's why there were a lot of... But there's not too much focus between me and him. మిస్టర్ మూవీ వచ్చేసరికి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి మా అందరికి, అండ్ సడన్గా అది మూవీ మిమ్మల్ని ఏమైనా డిసప్పాయింట్ చేసిందా? లైక్ మూవీ రిజల్ట్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు? See, Mr. was my first big film that I did with a very big director. So yes, it was disappointing that it didn't do well, but it's not in my hands. I did whatever I was asked to. Now if it doesn't do well, you feel bad. I felt bad, but after that, okay, it didn't do well. What can I do? ఫ్యూచర్లో మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి లైక్ కెరియర్ విషయంలో? Do I look like someone who has strategies? I have no strategies. You just want to go with the flow. I don't want to go with the flow. I want to take the right steps, but those right steps ka strategy I don't know. సో మిమ్మల్ని క్యూట్ అంటే ఇష్టమా, హాట్ అంటే ఇష్టమా? ఇద్దరు. రెండు. ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్, తమన్నా అండ్ అనుష్క లాంటి వాళ్ళు కాంబాట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? Are very good. So much dedication is there. To go to the gym only I feel so lazy. So if they're taking up all these things, very good. I wish I had that much dedication. లైక్ మీకు అలాంటి విషయం ఏమైనా ఉందా కాంబాట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుందాము అని? If it's required, yeah, I'll do it. If it's a part of a film, it's a requirement. I think not just me, any actress would do it. సో ఇఫ్ నాట్ మీరు యాక్ట్రెస్ కాకపోతే? I would be a journalist. జర్నలిస్ట్. సో Or a housewife.
ఓకే, మీ స్కూలింగ్ ఎడ్యుకేషన్ Bombay. బాంబే. మీరు ఒక్కళ్ళేనా మీ ఫ్యామిలీ? No, I have two sisters. వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? They are, one of them works for a software firm and one of them is in human resources. చైల్డ్హుడ్లో మీ స్కూలింగ్లో యూ యూస్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్. సో సడన్గా ఎలా వచ్చింది? I'm telling you, till 10th standard, my school friends still don't believe that I'm an actress. Because not only was I not an outgoing person, I never took part in anything, I didn't even have friends. I made friends only after my 12th class. ఎందుకలా? I don't know, I was always on my own. I used to only study, watch TV and sleep. సో మీరు టాపర్? Topper, no, but I was very good in academics. Like always top 3 low, yeah, I was there. Not number 1 all the time, but top 3 me, I was there. ఇప్పుడు మీ మధ్యలో రూమర్స్ ఉన్నాయని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు, లైక్ మీరిద్దరు కలిసి చాలా మూవీస్ చేశారని. So this is so we decided no. See, first movie there was no rumor. Second movie we started dating. In the middle we broke up. Then Andagadu we patched up. I told him one more movie we do, we'll get married also. సో ఇవన్నీ లైక్ మీ ఫ్యామిలీ వరకు వెళ్తే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? లైక్ ఎవరికన్నా See, Andagadu shooting ki time pe. Idorakam time my mom was there. I stayed with my mom during the shoot. So if I was dating, she would know. So she knows that I wasn't dating, so she was not bothered. Andagadu shooting also she was there. So if I'm dating someone, at least sometime I'll go and meet that person. So I was always with my mom. So my mom knows that it's not true, so she doesn't bother. సో ఫస్ట్ టైం ఒక పెద్ద సినిమా మిస్టర్లో యాక్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఆ మూవీ అంతా ఆ మూవీ మీద చాలామంది హైప్స్ పెట్టుకున్నారు. సో తర్వాత సడన్గా ఫ్లాప్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద అదే ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి మీకు కాల్ వచ్చింది లైక్ వేరే మూవీ చేయాలి అంటే, అప్పుడు మీరు ఏమైనా ఆలోచిస్తారా? That my manager knows, he's not telling me anything. I don't know. See, all that is dependent on the production house. Nobody does a film with the expectation that it will be a flop. So if it doesn't do well, there are multiple factors for it. So ఇప్పుడు ఆ మూవీ తర్వాత లైక్ మీరు ఎలా డిసైడ్ అయ్యారు? ఇంకా స్క్రిప్ట్ విషయంలో పర్టికులర్గా ఉందాం అనుకుంటున్నారా? I don't know. I genuinely don't think that much. Even if I take up a script that I love, the audience also has to love it. I may be 110% sure of a film and if it will still not work, and I may still not be confident about a film and it may still work. So you never know how it works, what doesn't work. So it's better to just trust your instinct and go. సో హౌ ఇస్ యువర్ తెలుగు? స్టార్టింగ్లో మీరు ఏమైనా లైక్ ఇబ్బంది పడడం జరిగిందా లైక్ కుమారి మూవీ నుంచి? See, now because I've always been a good student, so learning my lines is always very easy and I can understand whatever you're saying. I don't have the confidence to speak because I emphasize a lot on grammar. So I know if I speak in Telugu, my grammar will not be correct. That's why I try not to speak till I get my grammar correct. సో ఫ్యూచర్లో మీ మూవీస్కి మీరు డబ్ చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? I tried dubbing for Kumari, no. Acting is way easier than dubbing. I'm not dubbing. మీకు డబ్బింగ్ చెప్పే లిప్సిక తను చాలా యాప్ట్గా చెప్తుంది, లైక్ మీరే మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టు. No, she has a sweeter voice. She has a much better voice than me. Don't say that to her. She'll be very bad. అదే తను చెప్పేటప్పుడు No, she just suits my body language a lot and my characteristics a lot, but she has a much better voice. My voice, if you hear it in dubbing, you'll not go for any of my movies. సో ఈ మధ్య కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ చేసినట్టున్నారు, లైక్ ఏదైనా రోల్ కోసమా? I don't know, on and off it keeps happening. లైక్ నార్మల్గా హీరోయిన్స్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ కదా, ఏమైనా మూవీ కోసం ఇప్పుడు లైక్ అనుష్క, లైక్ హౌ అనుష్క హ్యాస్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ ఫర్ సైజ్ 0. సో అలా I don't know, maybe I was just not being very health conscious because of continuous shooting. సో ఇంతకుముందు మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఆస్క్ యూ దిస్, లక్కీ చామ్ అనేవాళ్ళు. సో అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు కొత్త ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో? Happy, obviously happy. It's a very good feeling. లైక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది కదా, లైక్ ప్రెషర్ అంతా ఉంటుంది, ఇంకా ఫ్యూచర్లో మూవీస్ చాలా సెలెక్టివ్గా చేయాలి. I don't think that's the thing. See, the luck also for me is also by chance only. It's not like you take up a film knowing that it's going to do well. So if it continues well and good, if it doesn't, then we'll see something else. సో మీరు మామూలు టైంలో ఏం చేస్తుంటారు షూటింగ్ లేనప్పుడు? I watch TV. I watch a lot of TV shows. I shop and I talk on the phone. These are the only things I do. సో మామూలు బిజీ స్కెడ్యూల్లో మూవీస్ ఉంటూ ఉంటాయి. Movies, if I get time, I don't have the patience to sit for 3 hours. Like only if I really want to watch a film, I'll go. Otherwise, I like TV shows. They're more shorter and crisper, so it's easier to watch them. సో మీ మూవీ మీరు థియేటర్లో చూస్తారా? Huh.
అప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చూడు? My mom has only seen Kumari and Ala Ala. These were the only two movies. She's not seen any of my other films. లైక్ హూ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ క్రిటిక్ మీ యాక్టింగ్లో? My best critic will be, I think, Venla Kishore. Whatever he'll give me the review, that review only I take seriously. సో మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలాంటి The thing is, they don't understand Telugu, so they'll only concentrate on how I am looking. So what will they say? They'll only say if the hair is nice, body is nice, makeup is nice. They don't care about anything else. సో మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? I haven't signed anything. I wanted to take little gap. So that's why I thought I'll take it little easy. సో హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ? June 2nd రిలీజ్ అవుతుంది. More nervous than excited because now, I don't know, this is my third film with him. I obviously wanted to do well. So the pressure is higher. So I just hope it does well. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ Thank అండ్ you. హ్యూజ్ సక్సెస్. Hi India Glitz viewers, this is Heba Patel. My film Andagadu, it's a fun-filled commercial entertainer. I had a blast shooting for this film. I hope you guys like it. చూసారు కదా హెబా పటేల్తో జరిగిన మంచి క్యూట్ ఇంటరాక్షన్. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఐజీ తెలుగు ఛానల్. హలో, నేను రోషి ప్రకాష్. Please watch exclusive videos, interviews and gossips on India Glitz YouTube channel and also subscribe IG Telugu.